motherfucker, do you speak it? Йо, ватсап, и с вами Брат и Лингвист. Ну как вам? Часто ролики выходят? Нравится вам такое? Охуительно. Так вот, это только ваши лайки. Только ваши лайки. Я вам безумно благодарен за все ваши лайки. И как обещал, победитель получает книжку. Видео с розыгрышем внизу по первой ссылочке. Ну или по второй. Да, по первой будет рекламка, по второй там. Ну и давайте сегодня сделаем точно так же. Ну а в этом ролике давайте разыграем другую книжку. Давайте разыграем книжку Скотта Торнбери «How to Teach English». Система у нас с вами такая же. От вас один комментарий какой-то от 3 слов, да, лайк, ну и, соответственно, подписка, да. Опять же, подписки должны быть открытыми, потому что я буду проверять. Ну и таким образом вы поддержите меня в этом замедленном ютубе ужасном, да, который не дает возможность дальше продвигаться, и поможете мне вытолкнуть это видео прямо в топы. Так что, ребят, все так же, все по-честному. Я не верил. Если вам так зайдет, если так получится такая вот активность, как в прошлый раз, на каждый ролик буду делать конкурс. Вот я не Вилсаком, я правда буду всем этим заниматься. Ну да ладно, а мы с вами переходим уже непосредственно к ролику. Значит, как вы уже поняли, да, я купил 3 урока групповых занятий, потому что я вот думал, что чем еще порадовать своих любимых подписчиков. И как выяснилось, что на итоге появились групповые уроки. И знаете, да, там есть просто типа, ну, общение, там, conversation и так далее. Я хотел именно что-то осмысленное, что-то такое, что уже будет подготовлено, и что-то такое хорошее с точки зрения методики. И знаете, я взял 3 урока, и они идут вот прям правда. Вот просто есть максимально ублюдский, который я покажу, конечно же, в конце, и есть хороший. Да, прям есть хороший, отличный такой by the book, такой прям отличный, прекрасный урок, так скажем. Блестяще. Я предлагаю именно так и пойти. От самого лучшего к самому худшему. Обычно делают наоборот, но если я вам сразу худший посмотрю, вы вот что, посмотрите, что ли? Ничего вы не посмотрите. Мы будем смотреть на самый ублюдский урок в конце. Значит так, про стоимость. Цены на эти уроки я буду говорить потом. Мы сделаем с вами такой небольшой интерактивчик, да. В комментариях, когда вот увидите, да, я вам дам немножко времени, я хочу, чтобы вы в комментариях написали, сколько вы бы готовы были отдать за такой урок, точнее, сколько такой урок может стоить и сколько вы готовы были бы за него отдать. Ну да ладно, начинаем с самого первого. Это, как я уже сказал, урок хороший. Почему хороший? Потому что он прям сделан, ну вот, скажем так, со всеми фазами. Вот как вот прям вот, знаете, прекрасно. Круто! И знаете, не мудрено, потому что у преподавателя, у нее селта, соответственно, видимо, эти знания она здесь использует, и очень здорово. Сразу скажу, да, вы сейчас там начнете писать, ой, да ничего особенного, ой, да я такие уроки вообще каждый день делаю, ой, блин, я вообще, чё ты вообще, блин, Кирилл, опять расваливаешь говно какое-то, тебе, наверное, просто понравилось, и все. И здесь я вам хочу сказать, что, конечно, я уверен, что все делают прекрасные уроки, я уверен, что у всех замечательные уроки, кто это пишет, но дело в том, что когда вот вы пройдете через мое, так скажем, пройдете через кучу уроков, такие уроки будут казаться вам реально очень крутым, потому что когда ты видишь только сплошные, типа, ну, просто разговорные клубы за 7 тысяч, да, в лучшем случае, то ты, типа, вот, ну, начинаешь удивляться, когда есть какая-то структура. Структура 5. Итак, значит, начинается все как обычно, с обычного вормапа, небольшая беседа на английском, ничего такого суперсложного нет, да, просто общение. Сам урок этот был посвящен, по-моему, 10 advanced expressions, да, то есть каким-то выражениям продвинутым. И вот первое, что меня немножко смутило, что я надеялся, что здесь будут все уровня как бы более-менее высокого. Но как бы получилось не совсем так, но в целом было неплохо. В целом было достаточно как бы комфортно, и в целом была приятная беседа, да? Very nice to you. Welcome, Pat. And why are you studying English? Are you studying or? I'd like to improve my comprehension of the news, of the television, and so on, you know. Fantastic. Okay, welcome. I'm going to go with Daniela next. Hi, Daniela. Hello, hello. Tell us a little bit about yourself. I want to improve my English. First of all, for my work, for better opportunities, and probably secondly for a better communication with people around me.
А я, кстати, напоминаю, что у нас тоже есть занятия в группах, на секундочку. И да, наши занятия в группах стоят намного дешевле, чем то, что вы видите сегодня здесь. Вы потом посмотрите, как бы офигеете, да. Наши занятия в группе стоят всего лишь 500 рублей. Всего лишь 500 рублей. А есть и дешевле, кстати, есть разные тарифы. Есть тарифы, где у вас будут занятия в группах, индивидуальные занятия, а разговорный клуб будут совершенно бесплатно. Вы сейчас на экранах видите тарифы, все очень и очень бюджетно, подойдет для любого кармана. Почему же стоит выбрать нас? А все очень просто, потому что у нас работают лучшие учителя, которые используют только лучшие современные методы преподавания. То есть в основе, конечно же, это коммуникативный подход, потому что мы выбираем именно такие учебники. Это English File у нас Outcomes и у нас Roadmap для высоких уровней. Outcomes и Roadmap для высоких уровней, English File для всех остальных. Уроки проходят очень весело, очень задорно, очень смешно. Всем очень нравится. И все выходят так, как будто бы урока-то и не было. Было небольшое такое веселье. Помимо всего прочего, мы вам еще и уровень самостоятельно проверим. Проверят живые люди. Соответственно, выполняйте несколько заданий от нашего бота, и потом мы в течение 24 часов проверим, какой у вас уровень. Огромное спасибо моей школе за спонсорство, но мы переходим дальше к просмотру. С чего все началось? Началось все с введения материала. Поскольку у нас были Advanced Expressions, соответственно, этот материал нужно как-то подать. Как он подается? Подается, на самом деле, достаточно интересно с помощью теста. Let's mix things up, and we're going to do this in a slightly different way. You're going to simply type in the chat what you think the answer is. So the first sentence, she agreed to manage 3 projects at the same time, but now she's realized she has A, B, or C. Take a moment, think about it. Oh, gosh, we've already got someone in the chat. 2 people in the chat. And now I can't close the chat. Okay, yes, I can. Okay. So she has bitten off more than she can chew. So she agreed to manage 3 projects at the same time. That's taking on a lot, isn't it? 3 projects at the same time. And we say yes, 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 because we don't understand that no is a full sentence. And then, yes. And then we realize like, uh-oh, what did I do? I have bitten off more than I can chew. So bite off more than I can chew. Past tense, bit off more than I can chew. I have bitten off more than I can chew. So you're talking to a friend and you are saying, I'm swamped at work. I'm so busy. Why? Oh, I took on 3 projects. Silly, silly me. I can't manage. I can't cope. I have bitten off more than I can chew. Okay? Any questions? And if you do, just put your hand up, though I can only see 4 people at a time. I hate it when this happens. Or put it in the chat. Now, the next one is you're not going to convince me with that weak excuse. You're just not. Но, тем не менее, меня немножко смутило, что этот тест немножко как бы молчаливый. Помолчать! Это было не очень много времени, это было где-то всего минут 7, поэтому в целом это нормально, да, то есть как бы здесь ничего такого нет, хотя, опять же, мне бы, опять же, наверное, хотелось, чтобы здесь нас разделили в breakout-румы, и мы бы пробовали обсудить, какие правильно, без гугла, да, прийти к какому-то выводу, да, обсудить их, посмотреть, а потом все вместе мы бы обсудили, какой все-таки правильный вариант. Очень быстро, очень так весело и так далее. Но, опять же, почему этого не было сделано? Потому что изначально нужно было посмотреть какое-то видео, в котором, собственно, это объяснялось. Я этого видео не видел, я, соответственно, не знал, поэтому как бы я просто тыкал наугад, так скажем. Что-то я знал, что-то не знал. Поэтому, мне кажется, вот именно в такой ситуации в целом это правильное решение. То есть, как бы мы все вместе их разобрали, мы посмотрели на некоторые примеры и, соответственно, потом пошли дальше. После этого, конечно же, идет уже стадия активации этих слов, и нам просто дали вопросы, соответственно, где есть эти выражения, да. Мы это делали в breakout-румах, мы это обсуждали, было в целом, опять же, очень активно и здорово. Who's going to start? Have you ever bitten off more than you can chew? Who is the first one to answer? Maybe sometimes at work, but I always found a way to handle it in the end. But it was a bit stressful then. Yeah. See, Luisa, what about you?
Yeah, I have continuous sensation about it because I take a lot of I do a lot of things. I have a lot of wants. So I have continuous sensation of beating more than Mhm. I can chew. And what about you? Yeah, actually, all the time. I just, now I start learning not to do that because I'm self-employed. So I have, every time you work, every time you take some, tasks or some, some extra work, you do it because you think that you will be poor like next next month or so. And in the middle of the month, you understand that you beat off more than you could chew. So yeah. Наш преподаватель прыгал по брейкаут-румам и записывал наши ошибки. То есть в целом очень даже неплохо. Ну и после этого как раз-таки нужна была вот, знаете, вот это вот uncontrolled practice, да, то есть, соответственно, где студенты уже самостоятельно делают какие-то вещи, да, и потом уже преподаватель дает фидбэк. Собственно, это и было. Нам нужно было разыграть небольшую сценку, так сказать, и, собственно, как бы ситуацию, и, соответственно, мы ее сделали. Now, in the chat, I have assigned you guys roles from the role play, and I think Sonia and Dennis, you are in the first one, and I have, yeah, I have assigned you guys roles. Okay, so let's just quickly go through Sonia and Dennis. So you're two friends planning a group vacation. You're facing challenges with booking and coordinating everyone's schedules. You need to discuss how to move forward. Okay. And Louisa and Kirill, just think about it. I'm going to put you into a breakout room with your partner for a couple minutes so you can basically act out the role play, and then you come back to the main room and do it again. And the second time's even better. And the third time is an Oscar-winning performance. Okay. Mm-hmm. So let's do a quick one. And Patrick, you stuck with me. I'm sorry, can I Patrick ask? is stuck with me. Yes. Yeah. So that's like supposed to be some kind of rehearsal, right? In breakout rooms. Yeah, Okay, exactly. Yeah. So Dennis and Sonia, Mhm. rehearsal time. And Kirill and Louisa, rehearsal time. I'm going to just put you in the rooms, let's say for about 3 minutes. And Patrick, you're going to do something with me. Hello. We have the same cards, right? Like scenario 2, right? Yeah. The Okay, second got one, it. yeah. Okay, got it. Okay, so let's start then. So the two colleagues are discussing how to finish an important project on time. They feel overwhelmed and they need to figure out how to handle the situation. Okay, I think it's very easy. Go the extra mile. Yeah, got the extra mile, Yeah, first I think the only thing, the first thing you do, you just complain that you bit off that you can chew. Yeah, you complain, like the stages. Okay, Louisa and Kirill. Yeah, sorry. Please unmute. Yeah. So actually, we didn't do the role play itself, but we just tried to come up with the conclusion. Come up with some ideas what to do. Yeah. Fine. Lisa, please unmute. So were you two stressed while they were doing the role play? Like, oh my gosh, what did we do? There's no right way or wrong way. Okay, so start your role play, the discussion you were having, and come to your conclusions. Just okay. I start. I think we have to go the extra miles to complete the project. We have so many tasks to do, and I'm feeling overwhelmed. Mm-hmm. Yeah, and I think we bit off more that we could chew. So now we can complain a little bit about that, but we still have to keep going and try to clutch at straws. So yeah, to finish everything on time, or maybe we have other option. What do you think? Yeah, you hit the nail on the head. I think that we have to clutch in the straw, so we can go to take a coffee at the moment, and we it's not a problem, the work. Yeah. Mm-hmm. Yeah, actually, I don't want to be out of
the frying pan and into the fire. So I guess maybe we should go to our boss and tell what the situation is. He won't fire us anyways because we already finished 80% of the work. So maybe, maybe he can just give us some extra time. Преподаватель нас похвалила. Ну и как бы в целом мы отработали все вот эти вот задания. Не хватило в конце, наверное, небольшой рефлексии, чтобы, так скажем, подытожить все, что было, чтобы было прям вот идеально, да. Но, тем не менее, было достаточно прикольно и интересно. Что касается самих материалов, у меня уже глаз наметан, я с нейросетями давно работаю, поэтому это 100% было полностью все сделано с чатом GPT, полностью. И это, знаете, очень здорово, потому что лучше делать так. То есть лучше делать с чатом GPT, и это будет правильно, это будет логично, и это, соответственно, будет работать, чем не делать ничего и пытаться там что-то самого из себя выдавить, вот как делал, допустим, Петя English, да, что-то из себя выдавливать, и потом получается какая-то фигня. Поэтому нейросети, ребят, я вам говорю просто, если вы еще ими не пользуетесь, обязательно туда приходите, обязательно используйте эти тулы, потому что без них сейчас, по-моему, в современном мире для того, чтобы экономить время, для того, чтобы делать свои уроки более красочными, это просто как бы лучший вариант, на мой взгляд. Соответственно, да, значит, такой получился урок. Все по стадиям, все четко, все такие прям отличные моменты, да, все, так скажем, по книжечке. Окей, сколько это стоит? Вот вам этот звук. Давайте, пишите в комментарии. Сколько вы бы готовы были отдать и сколько он стоит? Значит, такой урок стоит 1500 рублей. Там, окей, чуть-чуть поменьше, там чуть больше $15. Соответственно, примерно 1500 рублей, так скажем. У меня вино дороже стоит бутылка, блядь. В целом, это дорого, я вам скажу так. Да, это достаточно дорого. Опять же, это групповой урок, да, это не индивидуальный урок. За 1500 можно взять себе очень даже неплохого репетитора индивидуально. Не носителя, конечно, но, тем не менее, репетитора индивидуально. Поэтому, конечно, здесь немножко, мне кажется, странно. Чуть-чуть. Большой оверпрайс, но в целом урок хороший. Материалы поданы прикольно, преподаватель был интересный, было достаточно много практики. В целом, как бы я после этого урока остался доволен. Единственное, меня немножко смутило, говорю, то, что разные уровни на одном уроке для Advanced, но, к сожалению, это, так скажем, такой вот вариант, да, это, скажем, такой вот вариант. Вообще, на самом деле, есть такая штука, да, есть книжка, да, Working with Groups, и там в целом говорится, что практически всегда у вас группы, они не будут одного уровня, там будет кто-то повыше, кто-то пониже, это нормально. То есть самое главное уметь адаптировать задания и уметь адаптировать работу в классе. В целом, как мне кажется, здесь это было выполнено успешно, потому что я не почувствовал никаких проблем, я не почувствовал, что я говорил там слишком как-то сильно для кого-то или кто-то говорил слишком сложно для меня. В этом плане было все отлично. Второй урок, переходим ко второму уроку, который, так скажем, на втором месте, да, вот это был первый, золото, это серебро, и вот мы сейчас перейдем к нему. Значит, здесь у нас уже был урок, посвященный фразовым глаголам. Здесь мы должны были разобрать некоторые фразовые глаголы. Он был назначен для уровня B2. Я на самом деле не надеялся, что здесь будет что-то сложное, поэтому в целом как бы я не то чтобы как-то очень сильно там надеялся получить какие-то суперсложные фразовые глаголы. Но, тем не менее, опять же, подача материала мне понравилась. Здесь нас было всего двое. Kirill, am I saying your name right? Kirill. Yeah, that's cool. Yeah, great. Right. Cool. Tell us a bit about yourself. Yeah, my name is Kirill. I'm 29 years old. I live in St. Petersburg. Originally, I'm from Far East Russia. Yeah, I am self-employed, so I have little business, buying, selling stuff. So yeah, just I come here to, sometimes I have to talk to English-speaking people or just, people from other countries. So I have to speak English. So that's why I come here and try to develop my English to keep it up, So yeah. Good job. Well done using a phrasal verb in relation about phrasal verb. As we start out, I want to start with a bit of an exercise, right? So here we have a conversation between two people, a host and a guest. And step number one is I want to ask you two to please read this conversation or this dialogue for me. Ivan, I'm going to ask you to read the part for the host. And then, Kirill, I'm going to ask you to read the part for the guest. So whenever you guys are ready, you can get started. Sure. Okay. Hello, Inter. Thank you. Just let me extinguish my cigarette. Sure. Shall I remove my shoes?
No, it's all right. So you can continue to wear them. How was the first week in your new job? Well, I have a very good relationship with my colleagues, but my new boss is very mean. I see that you look a bit upset, but I have some news that will make you feel happier. Really? Yes, I unexpectedly found some photos of our holiday in Spain. Have a look. Oh, great. That will help me to stop feeling upset. Right. Good job. So in this conversation, you will notice that there are some parts that are printed in bold, right? And what I want us to do next is we're going to have a look and see if you guys can come up with phrasal verbs we can use in order to replace the parts in bold, right? So, Ivan, I'm going to start with you. The first one, enter. So, you suggest to make it as a phrase verb, yeah? Yeah. So see if you can think of any phrasal verb we can use to replace the word enter with. Come in. There you go. Exactly right. Come in. All right. Kirill, next one. Extinguish. Yeah, that's a bit tough. You know, the only thing that comes up to my mind is something like put down my cigarette. Okay. You're very close. You've got the right verb, but that's not the right preposition. Okay, let me think. Put, not up, not put down, not put off, definitely. Yeah, I give up. I don't know. No ideas? Put. Not put out, definitely. That's yeah. There you go. Put out? Exactly. Okay. Put out. Yes. And this is quite a specific one because we normally only use the phrasal verb put out, okay, in this context with either fires or cigarettes. So you put out a fire, you put out a cigarette. However, there are some other meanings to put out. For example, I put out breakfast for my family, or I something like that, where you take something from an enclosed space and you put it out into a more public environment. Okay. So Kirill, can you quickly read this sentence to me again, but instead of reading extinguish, read put out. Thank you. Just let me put my cigarette out, or put out my cigarette. Both are fine, as far as I know. Okay, excellent. And why are both fine? Because here we have the noun, not the pronoun. If there was just it, right, the word it, we had to put it in between, right? Just let me put it out. So there is no other choice, no other option, I mean. And that's a very important rule because so many phrasal verbs have the option of either putting the object after the phrasal verb or in between the phrasal verb. Now, there are a couple of grammatical... Нам нужно было сделать перефразу, да, то есть нам давалось обычное предложение, и, соответственно, мы должны были его перефразировать с фразовым глаголом, да, соответственно, таким образом, как бы его узнавая, да. Если мы чего-то не знали, преподаватель нам помогал, преподаватель давал нам подсказки, что в целом было достаточно интересно. Единственное, что эта фаза длилась, то она прям больше половины длилась времени, то есть, соответственно, это, конечно же, можно было бы сделать как-то и покороче. Не знаю как, возможно, проблема в том, что, опять же, были разные уровни, или, возможно, было слишком много материала, так скажем, но в целом, да, дело в том, что мы это делали, типа, минут 30 где-то, что в целом для ведения материала это крайне-крайне много. Но, тем не менее, это было как бы немножко смежно с практикой. Ну, окей, ладно. В целом, в общем, мне кажется, немножко эта стадия была затянута, хотя лично я вообще без напряга ее прошел. Мне было интересно это обсуждать, мне было интересно как-то попытаться это делать. То есть это было, ну, просто интересное задание. Мне просто нравится перефраза. Но это уже личное. После этого уже идет немножко странное. Непонятно. Потому что у нас опять идет перефраза, только теперь у нас просто с пропусками, да. Нам даются эти слова, да, соответственно, обычные. Даются пропуски, и нам опять, по сути дела, нужно сделать то же самое задание, но только уже вопрос. Okay, so can you hear a lot more efficient? It sounds a lot more fluent, more native, also maybe a bit more informal.
right? Compared to the previous version. Мгм. All right, so quick exercise to review the phrasal verbs we learned. So here we have 5 questions with missing phrasal verbs, right? Your job is to complete the questions using the appropriate phrasal verbs and in the appropriate form. Now, the definition of the missing phrasal verbs are at the end of each sentence. All right. So, Kirill, let's start with you with number 1. What cheers you up when you are in a bad mood? Exactly right. All right. Ivan, number 2. Do you keep on with your boss at work, teachers at school? Это было сделано достаточно быстро, а вот потом нужно было на эти вопросы ответить. All right. So, Kirill, what cheers you up when you are in a bad mood? That's funny, but chocolate, that's cheap dopamine. Cheap dopamine. Love that. That's a great description of chocolate. Absolutely. Are you one of those people who like real dark chocolate or just your average milk chocolate? Yeah, milk chocolate with a lot of sugar. But yeah, I try not to eat that right now because I try to lose weight. So, but yeah, generally, generally, yeah, it does cheer me up. For sure. Ivan, what about you? Соответственно, тоже как бы идет такая некая активация. И здорово, я думаю, все, сейчас последняя стадия будет типа на прям полное бесконтрольное закрепление какое-нибудь. Но нет, он просто нам дал еще новый список фразовых глаголов. All right, moving on to the next one. So here we've got some sentences with some other phrasal verbs, right? New ones that we haven't spoken about yet. And what I want you guys to do is simply to read the sentence for me and then explain to me only the meaning of the phrasal verb, right? Not the full sentence, but only if you had to define the phrasal verb, how would you define that? So, Ivan, let's start with number 1. Right, Kirill, number 2. I can't meet you on Wednesday. Can we put off the meeting to Friday? Like to delay? Is it right word? So to put to start the meeting later. Exactly right. I'm looking for, you said delay, but there's one specific verb that is an exact synonym for put off. It also starts with a P. Procrastinate? Well, not exactly. Procrastinate. Although I like the fact that you know that word. Starts with D, you say? It starts with P. P. Yeah, I don't know. No, I'm not sure. I'm familiar with this one. Are you familiar with this word? Postpone, yes, of course. And not the one that I use. It's important to realize that put off does not just mean reschedule. It specifically means to reschedule to a later time or a later date. Okay, not earlier. All right, only later. Вот этого я немного не понял, потому что, на мой взгляд, здесь как раз-таки не хватало как раз-таки вот этой вот работы в команде, да, создания какого-то диалога, создания какой-то истории, то есть работа в паре, грубо говоря, чтобы мы с этими же словами еще немножко поработали, потому что, да, они, конечно, несложные, но, тем не менее, если вы закладываете вот эти 10 слов, то работайте с ними на протяжении всего часа. Зачем давать еще новые, я немного не понял, собственно, за это, поэтому этот урок попал на 2-е место, потому что преподаватель классный, обсуждение интересное, но, опять же, он вот как бы, скажем так, методически не выверен. Это больше такой как бы в конце уже, что хочу, то поставил, мне вообще по барабану. Соответственно, этот урок мне понравился немножко меньше, но все равно он как бы рабочий. Вот не хватило вот небольшого в конце завершения, чтобы было прям вот хорошо. It's okay. Соответственно, какая стоимость у урока? Погнали.
Окей, да, этот урок стоил чуть-чуть подешевле, он стоил где-то примерно, ну, что-то около 1000 рублей, он стоил 10,75, соответственно, это примерно 1000 рублей, может быть, рублей 900, около того, 950 где-то так. Ну, грубо говоря, практически 1000. Этот урок, опять же, я не понимаю, почему такие цены, на мой взгляд, опять же, это немножко, ну, как бы дофига. Для группового урока, опять же, это многовато, но, тем не менее, здесь подготовленные материалы, то есть, ладно, нас здесь было двое, а если бы нас было чуть больше, было бы уже не так, конечно, комфортно, но, тем не менее, ладно, то есть, действительно, хорошо, окей, это было в целом интересно, оверпрайс, плюс не хватило немножко последней нормальной стадии. Ну и третий урок, это у нас, если вот первый был это золото, второй серебро, то третий это просто говно, типа говёная медаль, говёное место, потому что я такого не видел очень и очень давно, это прям очень плохо, и сейчас вы вот буквально за первые 2 минуты поймете почему. Дело в том, что этот урок у нас грамматический, он у нас связан с conditionals'ами, и, соответственно, здесь у нас как идет подача материала. Мы зашли, у нас прошел warm-up небольшой. Yes, it's the first time. Okay, well, welcome. Hope you enjoy it. So this is one of 3 conditional classes that I have. Today, we're going to be talking about opinions using the conditionals. And then I have another one about like making guesses and another one about giving advice. And the focus is really like, like the guessing, the opinions, advice. That's sort of like an excuse to just use the conditionals. I wanted some type of like theme to it, but really like our purpose today is to try to use the conditionals. So if everything that you say isn't necessarily an opinion, that's fine. My goal for you is just to be able to practice conditionals and ask me any questions that you might have. So I have 3 of them because this is probably like the second most requested topic that my students have asked me about. The first one being phrasal verbs. So I also have like 7 different phrasal verb classes that I offer. Because that's the first one that people want help with, and the second one is telling difference between like will and would, and when you use the perfect tenses and the conditionals. So hopefully we'll answer a lot of your questions today. Sometimes what happens is people end up with more questions, but that's fine because I think that's how you end up understanding things. Personally, I know it's frustrating sometimes, but I think that's how we learn. So, but I don't want to talk too much. I want to hear from you guys. Is there anything else? Well, I'll ask you my warm-up question, and you can tell us anything else you want to tell us as you're answering the warm-up question. So since today we're talking about giving opinions, who is the most opinionated person that you know? And do you agree with them or disagree with them usually? Dimitri? I would say my wife. Okay. And I usually disagree. И она сама просто взяла и рассказала о том, какие есть виды conditionals. So here's my little breakdown of the conditionals. Different books and different teachers teach the conditionals in different ways. This is the way that makes the most sense to me. It's from a book that I have been teaching from. So there is also the zero conditional, if you've learned that. But for me, the zero conditional is more just fits with like the present tense. So I don't really teach it that way. But if you have taught it that way and it makes sense, if you have learned it that way and it makes sense to you, that's fine. But if you have questions about it, just let me know. So the first conditional is if, and then the present simple, and then will. And that's used to talk about the future, things that are possible. The second conditional uses would and the past simple to talk about the imaginary present and future. So the second conditional, I would say, is what I really think of as like the most typical, common conditional that we use, sort of like the standard idea of what is a conditional. The thing that is trickiest about it for me is that you're using the past tense to talk about the present and future. So if you think about that, sometimes it's like, wait a minute, why am I using the past tense? So sometimes just don't think about it too hard. And then the third conditional is using the perfect tenses. So I think it's the hardest. It's also only really used for philosophical conversations, like talking about the imaginary past, like things that never happened, but what if they had? So you probably won't need to use it that often. But if you do, then if you need it, you need it, kind of. So as an example for these 3, I would say first conditional is like,
giving opinions. If I'm, let me see if there's another. If I'm in France, I'm going to eat a lot of cheese. That's the first conditional. The second conditional, if I were in France, I would eat a lot of cheese. And the third conditional, if I had gone to France, I would have eaten a lot of cheese. So I went through all of that pretty quickly. Does anyone have any questions or clarifications or more examples that they would like? Это, конечно, прикольно, потому что это экономит время, я понимаю, здесь мы можем как бы, здесь уже все были знакомы с этим, что как бы неплохо, но опять же какое-то творческое, все-таки какой-то такой интересного какого-то момента такого с введением грамматики не было. Но я думаю, ладно, ничего страшного, в целом объяснение просто грамматики на английском тоже в этом нет никаких проблем, то есть, ну, как бы окей. Но я, кстати, еще напоминаю, что у нас курс, он запускается очень скоро будут все новости про наш курс, ну, а пока я просто хочу сказать, чтобы вы записались на него, написали, узнали, что к чему. Но даже, знаете, я вам так расскажу. Наш курс был вдохновлен лучшими мировыми изданиями. Соответственно, мы очень хотели сделать так, чтобы это было сделано очень грамотно по методике. Соответственно, он у нас для уровней B2, соответственно, от уровня B2. Там достаточно сложная лексика, курс лексический, то есть, соответственно, мы там работаем на отработку лексики. Но, помимо всего прочего, у нас, конечно же, развиваются все навыки, да, то есть, чтобы эта лексика лучше усвоила, ее нужно прогнать через все навыки, то есть, аудирование, чтение, говорение и письмо. Да-да, говорение и письмо. Мы это все проверяем самостоятельно. Мы выписываем вам ошибки, мы даем небольшой такой фидбэк. Аудиотексты мы делаем самостоятельно. Все очень классно. Вот можете... Видео мы тоже делаем самостоятельно. Вот можете на экране сейчас посмотреть, какие у нас есть видосы. Ну и цены достаточно тоже демократичные на самом-то деле. Месяц стоит ровно столько же, сколько занятия в группе. А сам курс рассчитан на 3 месяца, в которые, кстати, включена рециркуляция. То есть те слова, которые у вас были на первом курсе, те слова, которые у вас были на первом месяце, они у вас будут встречаться и на третьем. Ссылочка на все это в описании. Пишите нам туда, в нашего бота, и мы с вами обязательно свяжемся. Ну вот что было потом, это просто жесть. У нас там, получается, есть небольшие заготовки для вопросов для первого кондишналса, для второго и для третьего. Что бы вы сделали в этот момент, мои любимые подписчики? Конечно же, вы, как умные люди, вы бы дали бы возможность студентам вот сделать пример, да, самостоятельно, чтобы убедиться, что они знакомы, да, с этим, со структурой. Когда вы это поняли, вы бы уже могли отправлять их в breakout-румы и, соответственно, их слушать, чтобы они все эти вопросы задавали друг другу. Таким образом вы бы смогли контролить, и вы бы смогли, возможно, прямо вклиниваясь давать какие-то комментарии, либо после каждой стадии, да, а могло бы у вас быть этих 3 стадии, да, допустим, первый кондишнал, второй и третий, да, но это вы сделали, потому что вы как бы, вы понимаете, что так нужно делать, а когда человек не понимает, то он просто берет и делает вот так. Alright, so we'll practice each of these, going for the first, second, and then third. Probably spend the most time on the third, but it really depends on like how it goes. It's really up to you guys. So I have 6 different prompts, and the idea is use the first conditional to ask your classmates about their opinions about the following. And so in the first conditional, like I said, the second conditional is the most natural. So some of these like sound a little awkward sometimes in the first, but we would use it sometimes. So it's important to practice. So I'll let you pick one of those. They don't have to be in order, and ask a question to your classmates, and then we will all respond to your question. Does anyone have a topic that they want to start with? The first one is all right, I guess. Okay, go ahead, Kirill. If you go to the most delicious restaurant in your city, what will you order? Perfect. Dmitry? If I go to the most delicious restaurant in my city, I will order just a glass of water. Because it's too expensive? Yes. Oh, that's funny. Okay, great. But hey, well-constructed first conditional sentence. Evan, what about you?
I cannot imagine what's a delicious restaurant in my city, but I've been in Poland before. I just remember some hamburgers. Some store making the hamburger. I think is the most delicious in the Poland. Evan, are you in China? Did you say? Yes. And the most delicious restaurant you can think of is a burger place? Because honestly, if you eat burgers in China, is I don't know how to say. It's very cheap and people don't like it. Right. That's why I'm confused about why that's a good restaurant. Yes, I'm so familiar with my local cruise. И это, ну, откровенно говоря, It's the biggest piece of dog shit. это очень и очень плохо, потому что нет совершенно никаких попыток заэнкараджить студентов что-то делать, да, вообще никаких даже потугов не было, чтобы замотивировать нас говорить. Если вы посмотрите на где-то треть всего урока, я просто сидел в телефоне, вот вам небольшой скрин, да, потому что, мне просто скучно было. Соответственно, вы можете увидеть на таймлайне, как я просто сижу в телефоне и вообще ничего не делаю, потому что, мне тупо не нужно говорить ничего, потому что моя очередь это раз, в минут в 10, наверное. Все остальное время я просто сижу и слушаю. Соответственно, я не понимаю, зачем так нужно было делать. И как можно настолько не уметь работать с группами, чтобы сделать вот такой вот кал. Потому что, это, откровенно говоря, плохо. Это просто на поверхности. То есть это настолько очевидно, что я не знаю, что... Я не понимаю, почему это изначально не было сделано. Потому что это просто жесть. Я просто, сука, вот вы видите таймлапс сейчас. Я просто сидел, блядь, в телефоне на протяжении всего блядского урока. Внимание, сколько этот урок стоит? Этот урок стоит $11.80, то есть где-то примерно 1100-1200 рублей, плюс-минус, да? То есть вы понимаете, я за 1000 рублей, блядь, посидел в телефоне. Я заплатил деньги 1000, чтобы просто посидеть в телефоне. И даже, знаете, да, бывают задания, когда вся группа вместе, это нормально, мы друг друга слушаем, говорим, это нормально, в этом нет никаких проблем, но у тебя, не может же весь, блядь, урок из этого состоять. Сначала мы задаем conditionals все вместе, потом первый conditional, потом второй, потом третий. И плюс ко всему она такая в конце, ой, все, уже 5 минут, конечно, осталось. And they see some parts of other houses too. I mean, yes, there's the neighbor's house close by. Yeah. Yeah, he's reading a book, his neighbor's house is just like, la, la, la. Yeah, so, I don't know. All right, we have 4 minutes left, you guys. Does anyone have another sentence about any of these or anything else in the third conditional that they want to practice? A question, it could be a question or a statement. If you had listened to your parents will everything goes well? Would everything goes? Would everything have gone well? Gone well, yes. If I had listened to my parents, everything would definitely have gone differently. I will say that. Yeah. Dimitri, what do you think? I agree with Ivan. Yeah. It was with both of you. Yeah. Yes. Yeah. Everything would have gone well, and it would have been different. Of course. Yeah. Yeah. Yes. Да, что, может, кто-нибудь хочет что-нибудь задать, что-нибудь спросить, что вот это... То есть вот просто ноль подготовки, просто похуй.
Вот в таком случае, я не понимаю, вы что, в России живете? У вас чат GPT в бане или что? Я не понимаю. Даже у нас, на секундочку, есть VPN, и мы пользуемся как бы. И типа, ну вот, чуть-чуть как бы можем немножко как бы, ну вот это, разобрать, да? Вы знаете, за 1000 рублей я могу прекрасно дома посидеть самостоятельно и ничего не делать, да? А если я возьму там урок за каких-нибудь 500 рублей или за ту же самую 1000 рублей индивидуально у некоторых преподавателей на итоге, я буду хотя бы разговаривать в разговорном клубе, да? И могу попросить их, а давайте что-нибудь сделаем на кондишналсы, и мы это будем делать. А это, ну это просто, это очень плохо, это прям, ну это прям жопа, это прям, ну, откровенно говоря, плохо, да? И тут, знаете, я думал, что можно будет сделать какой-то вывод из того, что, типа, чем дороже урок, тем лучше. Действительно, первый урок был самый дорогой, он был самый хороший, это правда, но вот второй и третий, там один стоит, они стоят примерно одинаково, там в $1 разница. Но, тем не менее, они отличаются кардинально. Вообще, я не знаю, как бы вел себя второй чувак, если бы у нас была группа побольше, но у него хотя бы было что-то подготовлено, а здесь вообще 0. Даже минимально 0, то есть даже нет вообще минимального понимания того, как учить грамматику. Соответственно, именно поэтому мы сегодня и разыгрываем, как учить грамматику. Лайк, комментарий не забывайте ставить, это все очень-очень важно. Короче, да, получилось у нас как-то вот так. Получилось 3 урока, надеюсь, вам понравилось. Если вдруг вам еще понравится такое, если вы будете очень активными, я могу купить целый курс. На iTalki есть полноценные курсы, то есть можно прям их купить на месяц, там, на 2. И могу сделать небольшой, собственно говоря, самап по всему этому. Буду ходить, честно, по-человечески ходить, общаться и так далее. Вот, собственно, вот так. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский слишком изи. Пока!